A pesar de que muchos venimos de una trayectoria no cristiana, even though we come from a non-Christian background, es casi seguro de que ya hemos pasado del tema it's que vamos a almost ver. sure that all of y'all have gone through what I'm going to be speaking about today. Si tú que estás en tu hogar también, If you are at home, quiero también que ponga mucha atención. I want you to pay close attention. Si quieres comunicarte con nosotros, If you want to communicate yourself ahí with en la us, pantalla está viendo un numerito que es you 407. can see at the screen right there is 870, 407, the phone number 83. 870-0083. Eso es para petición de oración. That is for prayer request. Bendito sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Y vamos al libro de los Salmos. To the book of Psalms, Salmo 55, verso 12 al chapter 14. 55, verses 12 to 14. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Salmo 55, verso 12 al 14. Psalm 55, verses 12 to 14. Hay poder en la There is presencia. power in the presence. Está sacando unas corbatas lindas el pastor Cueva. Hay poder en la presencia del Señor. There's power in the presence of God. Salmo 55, verso 12 al 14. Psalm 55, verses 12 to 14. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Once you have it, you can say amen. La palabra del Señor lee en el poderoso nombre de Cristo y el pueblo de Dios dice: We read the word in the name of Christ, and the power of God says, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y familiar mío. For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. But it was you, a man my equal, my companion and my acquaintance. We took sweet counsel together and walked to the house of God in the throne. Amén. Amen. Incline su rostro. May you bow your heads. Padre, te damos We gracias, thank you, Señor. Father. Oh, te glorificamos, We Padre amado. glorify you, Holy Te bendecimos Father. porque tú eres un Dios de We poder, bless you because un Dios you're de a God of gloria, power Señor. and glory, God. Y en esta mañana, And this morning, todos, all, desde la cabeza from the hasta el más head pequeño, to the nos smallest ponemos en tus one, manos. we give ourselves into your Háblanos, hands. So we Padre, ask y you that you may extirpa speak en to esta us, hora that you may todo temor y expand duda every fear and doubt que pueda haber that might be en cualquiera de in nosotros. each and every one of us. Este tema, Señor, This subject, no es un Lord, tema para is confrontarnos, not a confrontational es para subject. traer claridad, If not, that it is to bring clarity, para saber, Señor, to know, Lord, lo que tú quieras hacer en what nuestras you want vidas. to do in our Te pido, lives. Señor, We ask que en el you, nombre de in Jesús the name of tú acondiciones los Jesus, corazones may you condition them presentes hearts y which are ausentes. present and the ones En which el are nombre absent de as Jesús. well, in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Tome asiento, You mas may no take deje de a seat, adorar al but you Señor. do not stop praising God. Hay poder en la presencia There de is nuestro power in the Señor. presence of our God. Hoy estaremos hablando bajo el tema Today we're going to be speaking under the subject, la consecuencia de la amargura. consequences of bitterness. La consecuencia de la amargura. Consequences of bitterness. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, On this passage that we just read, estamos viendo al salmista David o el we're rey looking David, at Psalmist David or the King David, donde este hombre está expresando ciertas cualidades where he is expressing certain qualities de personas que le estaban persiguiendo, of people which were persecuting him. o sea, enemigos. Enemies, in other words. Pero de acuerdo al vocabulario que se está llevando en los versos, But based on the vocabulary that is being implanted in the verses, los enemigos de David no eran cualquier the cosa. enemies of David were not just any simple thing. Eran enemigos queridos, They were loved casi enemies, cerca de la familia. very close to the family. Eran parte de su núcleo They del diario were vivir. part of their daily living and surroundings. Es importante saber que nosotros a veces pasamos por situaciones adversas. It is important for us to understand that we go through contrary situations at times. Pasamos por contrariedades We go through difficult times que marcan nuestras vidas. actually mark our lives. Y en la mayoría de los casos, And many times of the cases, a veces nosotros nos quedamos con la raíz many times we stay with the root de una amargura. of something which has given us affliction. No podemos decir a ciencia cierta We cannot truly say que David tenía una amargura. that David had an affliction. David no tenía una He amargura, didn't have an affliction porque David caminaba con un corazón conforme al corazón de Jehová. because he walked to a heart similar to the one of the Lord. Pero hay unas ciertas quejas But en there este are verso. certain complaints at this verse. Estamos hablando de David
y Ahitofel. We're speaking about David and Ahithophel. David está escribiendo esta reseña en este salmo He is writing this recitement in this psalm específicamente por un hombre specifically because of one man llamado Ahitofel, called Ahitophel, uno de los 30 valientes que tenía David, one of the 30 brave ones that David had, un hombre que comenzó de cero con David. a man that started from zero with David. Fue conocido por David en la cueva de Adulán, He was known by David in the cave of Adullam, un hombre que no tenía experiencia de guerra, a man that didn't have experience in the war un field, hombre que no tenía un crédito bien claro. a man that didn't have a clear credit. De hecho, dice que todos eran criminales, asaltantes y deudores. As a matter of fact, it is said that all of them were assailants and criminals. Él era uno de ellos. He was one of them. Lo que está sucediendo, claro, acá What's going on here, and es it's que very parece que había clear. una enemistad It appears to be that there was something going on entre David y Ahitofel. in between David and Ahithophel. Porque de acuerdo al verso 12, Because according to verse 12, David comienza a decir, porque me he enfrentado, because verse 12 says, me he enfrentado a un enemigo. I have confronted to an enemy. Un enemigo, hermano, es una persona que no está de acuerdo contigo. An enemy is somebody that it is not in the same accord with you. Un enemigo es aquel que no desea lo bueno para ti. An enemy is the one that doesn't desire good for you. Un enemigo es aquel que te quiere ver arrastrándote, aunque tenga pies. An enemy is the one that wants to see you in a bad condition. Un enemigo es aquel que quiere verte suplicando a los pies de él. He is the person who wants to see you begging at his feet. ¿No te parece como que se parece a alguien? Doesn't it appear like someone you know? El diablo tiene todas estas The cualidades. devil has all of these qualities. Y tú tienes un enemigo anónimo que es él. And you have an anonymous enemy, which is him. Y digo anónimo porque muchos desconocemos los factores del enemigo de Satanás. Because I say anonymous because many of us do not know the factors and qualities of Satan. Sabemos que él es el enemigo, We know that he is the adversary, pero no conocemos claramente cuáles son los detalles. but we truly do not know the details. ¿Por qué razón te persigue? Why does he persecute ¿Por qué you? razón te quiere tumbar? Why does he wants to break you down? ¿Por qué quiere romper contigo? Why does he wants to break you? Simplemente Simply porque es un anónimo en tu vida. because he is anonymous in your life. David no tenía un enemigo anónimo. David did not have an anonymous enemy. Está hablando de una persona. He is speaking about De a carne y person hueso. which was a flesh and bone type of person. Me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. Ni se me alzó contra mí aquel que me aborrecía porque me hubiese ocultado de él, And it wasn't the one which hated me because I would have hid from him. sino que era conocido. If not that he was known, Esta parte del verso this part of the verse significa que David no se le estaba escondiendo. means that David wasn't hiding. David quería arreglar la He situación cara a wanted to cara. fix the situation face to face. Dice, si tú me hubieras aborrecido, yo me hubiera escondido. It says, if you would have hated me, I would have hid. Significa de que él le estaba dando el frente, It means that he was giving him face to face. pero Ahitofel no quería arreglar la situación. But Ahitophel did not want to fix the situation. Aparentemente David quería perdonar. It appears to be like if David wanted to forgive. David quería ponerse a sus pies. David wanted to get into his feet. Hay personas en la vida que no van a aceptar que tú quieras pedir perdón. There's people which are not going to accept ¿Sabe your por qué? apologies. They run away from your apologies. ¿Sabe por qué no lo van a aceptar? You know why they're not going to accept Porque it? hay un deseo de venganza dentro de Because sí. there is desire of revenge in them. Quieren lo malo para ti. They want evilness for Te you. quieren destruir la They vida. want to destroy your Y no le life. importa que tú te hayas arrepentido. And they don't care if you have repented. No le importa que tú le sirvas a Cristo. They don't care that you serve Su Christ. único objetivo es destruirte. Their only objective is to destroy you. Y tú no puedes permitir eso. And you cannot allow this. Cuando una persona no acepta el perdón tuyo, When a person doesn't accept your calabashai. forgiveness, tú tienes que, como quiera, enviarle el perdón con el you have Espíritu to Santo de Dios. apologize anyways with the Holy Decirle, "Yo te Spirit of God and perdono say, I forgive en you. el nombre de And I Cristo." apologize in the name of Christ. David se encontraba en un estatus de depresión. David was in a status of Cuando depression. escribe este verso, este salmo, When this psalm is written, está en un estatus de depresión, pero grave. he is speaking about a depression status which is very grave, very Le estamos bad. calculando a David aproximadamente We are calculating approximately on entre David unos 70 a 80 años. in between 70 to 80 years. Era una edad donde estaba robusto todavía y fuerte, It was an age where he was still strong, porque aún así intentó ir a la guerra. because even like that he tried to go to war. Estaba sólido, He was solid, pero estaba destruido por dentro, but he was destroyed in the inside porque personas que él quería, que amaba, because,
le estaban haciendo la because guerra. people that he loved were making war on him. Se encontraba en un estatus de depresión y ansiedad por la fuerte presión que tenía. He was on a status of depression because of the depression he had. ¿Cuántas veces tú has pasado por How algo many así? times have you gone through this? Donde no hay un momento de desahogo, Where there's not a moment where you can let loose, donde todo es presión. where everything is pressure. Cuando sale de una en lo personal te llega a lo familiar, los hijos. When you come out of the personal struggles, then the kids and the families come. Te llega por lo económico. And then the struggles come because of the financial issues as well. Te llega por todos lados. Every single area is Muchas a veces ha struggle. venido a la casa del Señor o al ministerio Sometimes it has even come to the house of the Lord or to y the también ministry, encuentra opresión and en you la find casa. oppression in the house Con los hermanos, with the brothers and con el sisters, ministerio. with the ministry, con el pastor no. well, not with the pastor. Y a veces nos sentimos aplastados. And sometimes we feel oppressed. En un momento donde digo ni en la casa, ni en el ministerio, en ningún lado. And a time where I say, not in the house, not in the ministry or any place. Aquí el problema está en descubrir The problem here is to discover si a mí algo, una de estas cosas que me aplastan, if one of these things which crushes me están creando raíz de amargura en mi vida. is creating roots of affliction in me, Es muy peligroso roots of bitterness. It is very permitir dangerous que las cicatrices internas salgan a flote. to allow the internal hurt to come out. David estaba así porque su hijo Absalón David was like that because of his son Absalom, se estaba volviendo contra él. which was going against him. Absalón, el hijo de David, Absalom, the son of David, estaba aspirando el reino. was aspiring to the kingdom. Él sabía He knew que había alguien that there was somebody a lo quien ya Dios le había puesto el ojo into which God had already put his eyes upon para darle la bendición del to trono. give him the blessing of the throne. Te estoy hablando de Salomón. I'm speaking about Solomon. Había algo que Absalón estaba observando. There was something that Absalom was looking at. Y es que cuando tú observas que una persona se está metiendo con Dios, And the thing is that when you see that a man or a woman is actually seeking God, cuando las bendiciones están cayendo sobre esa when the persona, blessings are coming upon that person, cuando el Espíritu camina con la persona, when the Spirit walks with the hay person, mentes maquiavélicas que ya te están envidiando, there's evil minds which are already coming with jealousy towards que you. con su mente alan maldiciones. That with their minds they bring curses. Y Absalón estaba dándose de cuenta de que todas estas cualidades And Absalom knew that these qualities estaban en su hermano were Salomón. on his brother Solomon. Lo único que hizo fue The only thing he did que se sublevó contra su padre. is that he rose against his Se había father. proclamado rey en una de las enfermedades de David. He proclaimed himself king in David one amaba a of the todos sus sicknesses hijos. of David because David loved all of his kids. David amaba a todos sus hijos por He igual. loved all of his kids equally. Sus mismos soldados le decían, Señor, si tú quieres vamos y acabamos con ellos. Even his soldiers used to say to him, if you want to, we can go and destroy them all. Porque no simplemente porque se sublevó ante el rey, Because not just because he rose against the king, sino que por la palabra y el Torah but also because of what the word says, the law and the Torah, decía que todo hijo desobediente tenía que ser apedreado y la condena era muerte. that it says that all children of disobedience had to be stoned and the condemnation was death. David no quería hacerle daño a su hijo. David didn't want to hurt his son, though. De matar a Absalón tenía que matar también a aquellos que caminaron con él. He didn't want to kill Absalom because then he would have to kill all of the ones that walked with him. Dios siempre te va a bendecir. And God is always going to Dios bless siempre you. te va a cuidar. He's always going to take care of you. Pero trata de no hacerle daño a los que te rodean. But you got to watch out with hurting those that surround you. Así el que te esté molestando y tu enemigo esté rodeado de personas buenas. Even if it's the one that's bothering you and your enemy is surrounded by good people. La Biblia nos insta a nosotros a que nosotros tengamos que tener una palabra de bendición todo el tiempo. The Bible instigates us to have a word of blessing at all times. Este hombre llamado Ahitofel And this man called tenía Ahithophel una amargura interna had an internal bitterness en contra de David. against David. Era algo tan vital It was para something él which was so vital que to no le him importaba cómo destruirlo. that he didn't care how to destroy him. No le importaba si tenía que utilizar la familia. He didn't even care if he had to use the No le family. importaba si tenía que poner el hijo contra el He padre. didn't care if he had to put the children against the No father. le importaba invertir finanzas. He didn't care if he had to invest finance. Hello, hay put gente que into his hasta iniquity. brujería te pueden estar haciendo en And esta there's hora. people that might even be doing witchcraft upon you Con tal de verte arrastrándote. as long as they see you Porque in tienen una affliction and amargura en tu vida. destroyed because of a bitterness in their
lives. Y una amargura que a lo mejor tú no sabes por qué se provocó. And a bitterness which you don't even know why it provoked A lo itself. mejor porque te ha ido bien. Maybe because you've been doing good A lo lately. mejor porque tú brillas. Maybe because you shine. Hay personas que se ensañan contigo. There's people that actually Y race tú eres el against último que te you. entera de que tienes un enemigo en And alguien que you tú are the confiado querías. last one which Tú actually eres el discovers that you último have que an te enemy that enteras. you did not want. You're the last one to Chiquito, actually la know. vasalla. Mira, yo te quiero mostrar algo. I want to show you something. Es muy importante. It is very important. David se encontraba en un estatus de depresión, David found himself in a status of depression, de ansiedad y una fuerte depresión. anxiety, and a very strong depression. Este hombre llamado Aitofel This man called Ahithophel era uno de los valientes de David, como te dije was anteriormente. one of the brave ones of David, as I said before. Yo te quiero explicar esto. One of David's mighty men, and I want to explain this to you. Amargura en hebreo es marak. Bitterness in Hebrew is barak, Marak o marak. or marak. Pero esto significa But this means cuarteado, scratch, scratch, seco, dry, amargo something empty. o vacío. This means something of bitterness. Son 4 definiciones 4 definitions que se tienen que aplicar en el idioma hebreo that must be applied in the Hebrew language, dependiendo cómo lo quieras ubicar en el verbo. depending how you want to put it in the verb. Y cuando estamos hablando de la amargura que tenía Aitofel, And when we're speaking about the bitterness that Ahithophel had, en español yo puedo coger la mejor in Spanish I can actually take the best one, y tomo la palabra amargo, and I take the one which means bitterness. porque amargo es aquello que no tiene sabor. Something which is bitter doesn't have a flavor. Lo que no tiene sabor tú no lo puedes pasar. What doesn't have a flavor, you cannot pass it. No te llama la It atención. doesn't cause your attention. Es algo insípido. It's something which is new. Entonces tú tienes que tomar una decisión. And you must make a choice. O lo pasa por alto Either you let it go o lo toma en cuenta. or you take it seriously. La palabra amargura The word bitterness, tipifica sequedad. it actually prototypes dryness. Hay personas que están secos por la amargura que viven en su vida There's y le ha cogido quizá contigo. There's people which are dry because of the bitterness they have in their lives, and they have taken it upon you. Mira otra definición. Look at another definition now. Amargura es un disgusto To be bitter is to be sad o una tristeza, and to be disgusted, específicamente por no haber recibido una satisfacción, especially because of not receiving a satisfaction o una necesidad or a need o un or a deseo desire de ser comprendido, of being understood, de ser entendido, of being well comprehended, o por no haber saciado un acto de venganza. or because of not satisfying the desires of vengeance. Esto quiere decir que la amargura de Aitofel This means that the bitterness of le Ahithophel trajo muerte a su vida, brought death to his le trajo life. muerte a su vida. It brought death to his Por life. eso es que en las iglesias hablamos mucho de perdón, That's why we speak a lot about forgivenesses in para que church, recobre la vida. so that you may recuperate Porque una life. persona que tenga vida Because a person that adora, has life praises, glorifica, glorifies us, bendice, and blesses, ora, ayuna, praise, fasts, exalta, reconoce. big down, recognizes. Porque a veces tenemos el factor de la amargura y no lo sabemos. Because sometimes we have the factor of bitterness and we don't even know about it. Aitofel estaba amargado por dentro. Ahithophel was actually bitter in the Bien inside, amargado. very bitter. Su único objetivo era His only objective was hacer destruir a David. to destroy David. Y utilizó la peor herramienta que pueda haber, And he used the worst tool he could La have familia. used, the family, su hijo. his kid. Yo no sé cómo te sientes, I don't know how you feel, pero fíjate, but I want you to look te at voy a this. poner este ejemplo. I'm going to put this example. Una mujer A woman que haya sido enamorada which has fallen in love in the past y haya entregado su corazón por completo a una persona, un and hombre, had given her heart to a man, cree y confía ciegamente. believes blindly. Si ese individuo jugó con esa mujer If that individual played with that y no le woman cumple, and didn't fulfill, viene destruyendo el corazón de esa mujer. then comes destroying the